My name is Tamara Patience, and as usual, I am joined by the man himself. Naitwa Muna Shwai na anapatikana hivyo kwenye platform zangu zote. Muna Shwai katika ukurasa wangu wa Facebook, muna.shwai katika ukurasa wangu wa TikTok, Shwai_tz kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Zamani nilikuwa natumia Muna_shwai kwenye Instagram. Though ukinitafuta huko pia utanipata, lakini Shwai_tz hiyo ndio kuiwekea. Most definitely. Yeah. And my personal social media handles at Tamara Patience, that is Tamara the H, on Facebook, Instagram, Twitter. Pale TikTok najulikana kama Tamara T.M.M.A.R.A_H. Yeah, but Tamara too in short, yeah. So you can go there. Let's get interactive. Wajua, eh? Now, before we get into mada ya leo, normally wewe ndio unatuambianga vitu kama ndio uliza swali, lakini pia mimi leo nina jambo. Haina shida. Now, every single year, tunajua, for example, we dedicate the whole of May as the Mental Health Awareness Month. And on the 10th of October, every single year, we do celebrate the World Mental Health Day. Yani, unajua akili, the brain is something very important. Sure. You know, Sure. and what you feed the brain is what the body feeds on. Unajua, kama saizi ukiambia akili yako wewe ni mjinga, then your body will start adjusting to you being stupid. You know, ukijiambia wewe jasiri, then your body, your thoughts, everything will start aligning, adjusting to you being evil. You know, jasiri, yeah. Yes. So out here, first of all, we're saying happy World Mental Health Day. Mental health ni kitu muhimu sana. Safeguard it, you know. Safeguard your mental health. Safeguard your mental health. Safeguard your mental health. And I'll sing this 1,000 times. So, theme this year, of course, ni that mental health is a universal human right. And it emphasizes that kila mtu, licha ya walibongo wa Kiswahili, licha ya umri, your age, your occupation, where you're born and all that, should have access to at least support mental health. You know. Sasa swali langu kwako ni, how do you ensure Muna ama wewe binafsi ni unafanya ku ensure that you are sane, that you maintain your sanity, ya kwamba unajua wewe unajitunza vizuri, mwili, like kula vizuri nini and all that, but how about your brain? Yeah, it's all about kuhakikisha mwili wako unakaa sawa, hali kadhalika ubongo wako unafanya vizuri na unakaa sawa. Kwa hiyo my beautiful dada Tamara, of course ubongo kufanya uko vizuri ni kama ilivyo tu kawaida, au unafanya kazi vema kama ilivyo kawaida tu kwenye viungo vingine au kwenye mambo mengine ya kiafya na kimwili. Kwa mfano, utahakikisha mwili wako unafanya vizuri baada ya kujigundua kwamba hakuna kasoro kwenye viungo vyako na kwenye viungo vyako in general. Ushaelewa, Kwa mfano, ukiwa na tatizo la kuona, ukiwa na tatizo la macho, utajua tu kwamba leo mbona kasi sioni vizuri. Unaona kuna shida ile jicho kama linauma. Unaona ile jicho kama linawasha. It's like simple like that. So hata kwa mfano pua, ukiona pua imeshika mafua, sijui tunasemaje ndani, unaelewa kuna shida ya kupumua. Kuna shida, unaona hali kadhalika meno, ukiona meno yangu mbona kama inatoa harufu, sijasugua utaenda kusugua, utaenda kubrush na mambo yanakuwa vizuri. Kwa hiyo the same na ubongo hivyo. Ubongo pia ni rahisi sana kugundua kwamba it's like hapa unaenda less, hapa uko sawa, hapa hauko sawa. Yeah, kwa hiyo nasema ni rahisi kugundua kama utakuwa ni mtu ambaye hauna mambo mengi, basi it will be very easy kujua. Yani mambo mengi simaanishi kwamba unakuwa na mkusanyiko wa mambo. No, yani unakuwa sio mtu wa vilevi, sio mtu wa vinywaji, sio mtu wa nini. Maana yake utajua tu kwamba ubongo wangu unafanya kama jana, unafanya kama juzi, leo kuna mabadiliko. Kwa nini? Kuna stress. Ngoja nizitoe hizi stress. Haya, tunaenda vizuri. Haya, ubongo wangu unafanya kazi pale. Au ubongo wangu uko less. Kwa nini? Kama kuna moshi kichwani unazunguka, ushaelewa unajua tayari ukashapata kijiti, moshi unazunguka, kwa sababu kuna wataalamu wanakuambia ile pafu ile linakaa miaka kwenye kichwa. Sasa utajiuliza kwa nini unavutia mdomoni, moshi unaenda kichwani? Unajua mwenyewe. Point ni kubwa hapa ni kwamba ubongo unahitaji matunzo sana, kwa sababu ubongo ndio una control mwili wote. Ukipigwa kule chini kule msumari ukikuchoma chini kabisa hivi,
utaona sharp mawasiliano yashafika kwenye ubongo, amerudisha pale, kuna maumivu, kuna kitu kimegusa. Kwa hiyo first nini ile inakuwa inapelekwa kwanza kwenye ubongo. Ushaelewa? Kwa hiyo uone ubongo na umuhimu kiasi gani. Sasa wakati mwingine mtu anakuwa na cheese au mtu anakuwa vitu vyake vinakuwa less kwa sababu ya kuchezea tu kidogo ubongo, kuchokonoa tu kidogo. Wewe kisha unaupa chakula ubongo wako, mambo yanaendelea vizuri, lakini sio kuuchezea. Kwa hiyo mimi nahakikishaga mara nyingi, umeniuliza swali langu nahakikisha vipi? Na najuaje tofauti? Mimi nahakikisha mara nyingi ubongo wangu na ufeed. Kufeed ubongo maana yake kuupa muda mwingi, wakati mwingine kupumzika, wakati mwingine kukupa vitu vipya. Unajua unavyoweka vitu vipya ubongo hujai bwana, memory hii haijai kabisa. Kwa hiyo ubongo unapokuwa una receive vitu vipya pia kuna namna fulani ubongo unakuwa unachangamka. Huko ndo kuchangamka na kuzungumzia mimi, plus wakati mwingi unakuwa unaupumzisha baada ya kufanya kazi kwa speed. Kwa hiyo ufanye tu ubongo kama gari vile. Kienda kwa speed sana utaweza kuvunja vile vitu ambavyo engine na vitu vingine. Kwa hiyo wakati mwingine unaenda unatia maji kwenye gari inapoa, na kwa hivi kwa ubongo vivyo unaenda unaupumzisha, maana yake mambo yanakuwa vizuri. Ili mambo yasiende kwa pressure sana. Yuko jamaa mmoja nilimuona siku moja, alipata shida kidogo baada ya kufanya vitu vyake. Akawa anaongea na mtu hapa lakini anapiga kelele, Tamara. Sasa Tamara akawa anamwitikia vipi, yeye anasikia ile vipi kwa nguvu pia. Akawa anajibu freshi, sijui unaelewa, freshi uko hapa. Unaambia Muna una nini? Unasikia yana anasikia Muna una nini? Na Muna sasa ndo anajibu mbona niko freshi. Baadaye akaona huko na shida, akamchukua akampeleka sehemu kama hospitali. Walifika kule wakamwangalia, wakaona mapigo ya moyo kwanza yanaenda speed, alafu hii mishipa hii imesimama kabisa. Walivyomwangalia inaonekana kuna namna alitumia kitu ambacho ni kama cocaine hivi. Yaani kitu ambacho kina kilevi cha juu sana. Kinaenda ku affect moja kwa moja kwenye ubongo, kikaleta huku moyo, mapigo ya moyo yakaenda speed, pressure damu ikawa na pump kwa speed na vitu kama hivyo. Kwa mwisho siku akamwambia huyu ametumia kilevi kibaya sana. To the extent mkimchelewesha angekuwa kichaa. Kwa hiyo mwangalieni sana katika hivi vilevi anavyotumia, asiguse tena kile alichotumia, mtamuoje baadaye katumia nini. Lakini ulimpiga kwanza shindano kutuliza pale. Ushaelewa? Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kuna vitu katika mwili havitakiwi kuwa disturb. Yaani haitakiwi kabisa, usichezee moyo, usichezee ubongo. Hivyo ndivyo ambavyo naweza nikasema Tamara. Kwa hiyo mara nyingi ni kupumzika, kuweka vizuri, kula, kupumzika, ubongo unakuwa sawa. Most definitely. Alafu unajua tunazungumzia afya ya kiakili. Kwa sababu ni kitu watu wengi wanapitia sana sasa vijana unaona mpaka wanajua kwa sababu ya nakumbuka juzi we had a discussion about mchongo wa mawazo or depression, part of the depression, anxiety and all that. Unaona? Like unapata zimesonga watu wengi sana, from you as a parent, me as a young person, mpaka hata watoto wadogo siku hizi. Like wanakuwa wanaandamana sana. But obviously saying like the message for this world mental health, then for every single day is that lazima ujitunze, you know. Na kama kuna a leading cause of mental health issues is stress. Weka stress kando. Unajua? Weka stress. Nani alimba lenga stress? Sijui ni msanii yupi alimba lenga stress, but weka stress kando, you know. Sure. It's something yes we can't avoid, but you can choose to like not let it overshadow ama overdo you. And that is like something major ni tunaambia watu huko, you know. Sure. Now of course kunja kuna initiatives mingi tunasema if you are going through stuff, find someone to talk to. Wajua sema chapia jirani, you know. Unaweza kuwa na shida, I have a lot of thoughts in my head, I'll just talk to Muna. Muna, by the way, ikitu ina stress nini. Sometimes si ati nakuja solution kwako, nataka kuzungumza for real, you know, because wanasema a problem shared is a problem half solved. Wajua. So I just want to share, I just want to speak up. Please speak up, do so. I will say my DMs are very much open if you want to talk. I might not have a solution to your problem, but I will listen. Wajua. I might not have a solution to your problem, but I listen. Just feel free to DM me on my Instagram at Tamara Patience. Sindio.
Yeah, we can talk. We listen to each other. Mm. Most definitely. Now, let's move on. Let's move on to now our topic / agenda of the day. And kwanza, it is so hot where we are. Let me tell you. We had a prediction about El Nino to start in October. Na already tushafika the 10th of October, bado tuongoje. Hatujui El Nino ilikuwa ikuje El Nino ya joto. Na kuna watu wana complain, wanasema kwamba bana serikali imetoa fedha nyingi sana kwa baadhi ya watu na sekta binafsi juu ya masuala haya. Masuala haya ya El Nino, watu wahame mabondeni, wahamio wapi sijui, kuna fedha zimetolewa, lakini bajeti nyingine ikatengwa kwa wizara husika ili kujikinga sasa na hii hali kitokea nini tufanye. Zile fedha zinapotea. Kama vipi watu wanunuliwa miamvuli, watu wanunuliwa umbrellas waanze kujikinga na jua. Kuna mtu mmoja nimekutana naye leo mtaani anazungumza hivi, nilicheka kidogo nikasema bana tulia. Lakini kuna watu baadhi wana complain tu, wao kazi yao ni complain tu. Sasa yule bwana mmoja akasema bwana wanajua linawaka sana. Hii serikali vipi? Nikashangaa inagaje for everything. So things are difficult. Things are difficult, Tamara, for sure. Yeah, but hebu mtu ambaye probably kuna wali penye rains zimeanza, maybe in Tanzania or Uganda. Yeah, by the way, you guys tell us what's happening in your area zone. Ama saizi we are being heated ndio mvua ikuje tutulize. Maybe. Pole, Maybe. But yeah, anyway, let's see what is going to happen. But tell us what is happening in your area code. And also, before we get into the agenda / the topic of the day, most definitely we are telling you, or we are urging you, if you want to be part of the chill zone, you can come to us. We can come to you if you're an individual, if you're a group, if you're doing something major and you want to be featured on the chill zone, please feel free to DM us or to hit us on the comment section. Also, if you know a neighbor, if you know someone who knows someone who's doing something and wants to be featured on the chill zone, let's have chill narcissist. Don't be mean, just do it on the comment section below. And most definitely we're gonna be grateful. Yeah, and I mean anything. So anything positive, of course. I'm just saying anything what I'm aware. You know how people are. We are all human beings. Yeah, sure. Yeah. Anyway, so we came about a very interesting man, of course. One of these fine days. Sijui kama atakubali kuja studio, but bado namsuka. Now we start with this man and we are having a very good conversation, about the role of a man and the role of a woman in a family. Something that we are yet to also discuss with you guys, and of course tuko at that stage or at that zone where we're pushing for the agenda of as much as men are hustling, women should also hustle. Like you're pushing for that agenda. Now, I remember before I tell you the story of this man, recently we were talking with one of my colleagues in Kamuliza. Do you find it viable or does it sit well with men who tell their women not to go to work, wakae nyumbani, they will provide? Okay. Na akaniambia that is such a wrong decision at this age and era. It should be a 50-50 kind of thing. But 50-50, I don't mean like 50-50 contribution of funds. But it was like, as a woman, nikitoka kwenda kutafuta pia wewe ni vizuri utoke uende kutafuta. Kwa sababu kinaweza umana, like ikiumana, are you going to be a support as the neck there? Okay. Ama kazi ni kukaa tu kwa nyumba za parasite uletewe. So we pose that question. Now, let's go back. Unajua sema wanakitu kupiganga story tunapelekanga share all the branches. Now let's go back to the man. So we are chaping stories with this man. Interestingly, akaanza kufunguka and was like, I need to go and pick the kids from school. I was like, oh, father figure, I was like, so like, what do you do now after you pick them from school? Do you like take them out or something? Like, what do you do? Then he was like, mkisha watu wa shule tunaenda home, of course wanaoga, wanafanya homework, alafu ni cook supper and all that, like I prepare the house, nini, then I put them to bed. So by the time my wife is coming back home, then I was like, hold up. By the time my wife is coming back home, at least anakuja anapata means yuko kwenye ndoa. Yendo saa ameolewa. I'm so sorry to laugh, but yeah.
Mona is the one who's making Mona hata kunifanya nicheke hapa by the way. Yeah, so I was like, hold up, did you just say by the time your wife is coming back home akujua pate kila kitu iko sawa, because my wife loves neatness and all that. So nikamwambia bro, I don't mind like intervening kwa maisha yako kidogo, lakini kwani what's up, why you the one who's doing all this? Like, okay, like first of all it's admirable seeing a man do all that, but I was like, so kunaendaje hapa, you know? So in my head I thought probably he's been fired or he lost his job and stuff like that, you know. But then Omse akaniambia he works online, you get, okay, remotely. So yeye ana work from home, you know. Na since ana work from home, the wife works kwa an office, so yeye like anaenda physical location, you get. But with him, he works from home. So meaning he has to stay at home. Staying at home means he has to do 1, 2, 3 things to help around the house. Unaona, kwa sababu mchana uko kwa nyumba peke yako, so unadu, you know, because if you're working remotely, of course you're not working 24 hours a day, you know. So nikamuuliza, so what is it like? And so I just wake up in the morning, I make breakfast for my queen. Okay, I was just like, okay. And then after that I just prepare the kids like to go to school. And I'm like, after that, say send off my wife and everything. And then I stay, I work kidogo, then I start cleaning the house. Then I'm like, what? Like at that point kwanza nilikuwa nimeishiwa na nguvu kwa sababu lazima uishiwe nguvu. You know, we're an African society, you get, and all that. And normally what we are used to seeing ni a housewife, you know. And what like we have normalized is that as a woman, I'm the one who ought to cook, ought to clean, ought to prepare the kids for school and all that. Is zote kazi ya mzazi ya baba, for example, ni kukuja, hi baby akae chini, take care of the man, what hivyo, go ye thou out, hustle, toil, choma na hii jua, you know, and then come back to the house. As a woman, I'm the one who's doing all that, you know. Yeah. And normally we've even seen situations where let's say even if the man does not have a job and stuff, utapata umadhe bado ndo ataamka afanye hizo vitu zote kwa nyumba. So what I'm trying to pose out here is it okay, first of all, or what's your take on being a house husband? Now being a house husband kwanza inaweza kupata na situations tofauti, of course. Sure. Inaweza kuwa kazi imeisha, inaweza kuwa mmekaa chini na mke wako mkaagree because she's making good money that ukae ulinde familia yeye atoke atafute and all that. And then later on I want us to see what are some of the pros as well as the cons of being a house husband, you know. And the comment section is open, kwa hivyo tuambie na tuseme atukuwekwa ati na mama ama anything hapana house husband. But kwako Buna, I've seen various reactions from you sasa. Karibu uwanja uwazi, and happy Utamaduni Day, by the way, guys. Yeah, we're speaking about culture and heritage. So utamaduni ni nini? Utamaduni si ni culture. Hapo umesema father ni baba. Yani father Kiingereza, baba Kiswahili. Utamaduni ni Kiswahili, culture ni Kiingereza. Kwa hiyo baba ni nini? Baba ni father. Baba ni father. All right, utamaduni ni culture. Usi bana, sasa mimi bwana Tam na nazungumza hii kitu kutoka kwenye akili yangu hapa. Sijasinzia, sijanywa maziwa kunilaza. Ushanaelewa ni sawa. Sijasinzia na sijanywa maziwa kunilaza. Unajua hii kitu iko na baadhi ya watu iko na comfortability kubwa sana kwao. Wanafanya yani kama mtu alikuwa anakuhadithia mpaka anapata nguvu ya kumhadithia mwanamke. Manake is like simple like that. Tunaweza tukasema neno au tukatumia neno moja kwamba yeye yuko comfortable kufanya hivyo. Sio mbaya kwa upande wake yeye, tusiingilie sana kwenye vitu kwenye nyanja za watu, lakini hiki kitu pia kinaweza kuwa kigeni kwenye society, kwenye jamii za Kiafrika. Ushaelewa, kwenye jamii za Kiafrika hizi sio tamaduni zetu sisi. Yaani mimi unishikie niweke ndani, kazi ufanye wewe, ni ile mimi kazi kupika watoto. Mimi kweli mtoe nepi mtoto? Bwana sawa bwana, sawa. Si ndio mmeamua. Sasa iko hivi. Utaratibu Tamu mgumu. Utaratibu huu mgumu kwa sababu wako wadada wa kazi watakaa ndani watafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi online. Haimaanishi kwamba ninafanya kazi online ndo sina muda wa kupumzika mwingi kuliko wewe ambao unafanya kazi ofisini. Kama target iko kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10, basi itakuwa hivyo.
Kwa hiyo usitaki kuniambia, yani mimi nimeshtuka zaidi baada ya wewe kuniambia yule bwana ratiba yake akiamka anamtayarishia mke wake sijui watoto chai, and then anawavesha na wapeleka shule. Huyu mama anafanya nini? Si anaamka. Alafu anaoga aende kazi. Yaani yeye mama anashindwa kuchukua watoto kupeleka shule, yeye huko akiwa anaenda kazi. Au sawa, side ziko tofauti, shule huku, kazini huku. Yeye anashindwa kuamka kuwatayarisha watoto, kuwavesha uniform, jamaa na wavesha uniform watoto. Tafadhali wewe. Huo sasa unaitwa ushamba. Huo tunautafsiri kama ni ushamba, na huo sisi kule kwetu ukisikia mtu kapigwa limbwata, yani katengenezewa limbwata, maana yake ndo kafanywa hivyo. Yani mtoto wake kaenda kwa bibi yake, sio kwa babu yake, sio kwa mganga ndele, kachukua unga kauchoka ukoroga kwenye uji, kakupa mwanaume umeunywa, basi mwanamke akisema bwana tunafanyaje hapa? Tukalale nje, leo mnaenda kulala nje. Leo bwana mimi naona milango ikae wazi tu, mbu waingie, milango itakaa wazi. Kwa sababu unakuwa unafurahia yale mambo ambayo mwanamke wako anakuwa anayafanya na anapenda kuyawe hivyo. Kwa hiyo that is one. Two, haya mambo Tamara, kwenye umesema tuzungumzie positive na negative, si ndio? Kenya tunakuja kwa kichwa. Kwa sababu unajua Tamara, mapenzi hapa. Wenyewe wanakuambia mapenzi ukichaa, mapenzi uchizi. Wewe unapoona kinyamu wenzako ndo wanaona hapa mwake. Utakapoona hapa ya nini? Wenzako ndo wanasema hapa ndo penyewe nakamatia. Kwa hiyo ukisikia wewe Waswahili wanakuambia ukiona cha nini mwenzako anawaza atakipata lini. Yaani wewe ukishaona kwamba mwakazi gani? Kuna mtu anasema kuna deki. Hichi kitu hichi. Ushaelewa? Kwa hiyo wakati mwingine watu wanajitahidi kuprotect michongo yao, kuprotect familia zao, kuprotect mahusiano yao kwa sababu ya kutaka tukudumu kwenye mahusiano. Haijalishi mangapi yanawatesa, mangapi wanaridhika naye. Kwa wakati mwingine unakuta ni mwanaume ambaye ameridhika kabisa kuwa na mwanamke ambaye ana matatizo hayo au ana mambo hayo. Maana hayo ni matatizo. Kwa hiyo utakuta kuna mwanaume karidhika sababu paliwalo na liwe. Leo mimi namtangaza, ndio unaona mambo yanakuwa uwanjani. Mtu yuko tayari kwenda shule. Sasa mtu kama huyo ni rahisi sana kumkuta ndani yuko na sketi. Inawezekana unajua kuona sio hivyo. Lakini ni rahisi kumkuta ndani na sketi. Vipi leo nimeamua kuvaa nguo za mke wangu bwana, si niko nafanya online. Wewe kufanya online ndio umchukue mtoto umpeleke shule, umrudishe, umpikie chakula, mara mama mtu akija kutoka kazini akute kila kitu kiko sawa. Kweli mwanaume unaongeaje kwa hivyo? Yaani unapataje nguvu ya kuongea? Nasi ni responsibility za nani? Ni kama kuuliza, wewe huwezi msaidia mke wako kupika. Kumsaidia. Ushaelewa sio point. Lakini nimalize ngoja nideki nimkute mtu. Na kule kwenyewe ukuta anatumia dambala. Dambala unalijua? Lile naita kwa chini ndio ukuta anatumia hilo. Mistaki wala. Saki matatizo kama hata siku. Mnashwai. Unajua huyo anastahili kikao chetu kile cha mwisho wa mwezi. Wanaume tuna vikao vyetu vya mwisho wa mwezi, ndio tumwalike kwenye kikao chetu. Tunamwambia kabisa bwana rekebishika bwana. Inawezekana huyu mwanamke kuna action anazifanya huko nje. Ladha ya mwanamke kuona ndani yuko na mwanaume ni nini? Pika mwanamke naenda nawahi kumpikia mume wangu. Unaona ladha hizo. Jamani baba nani sio atakuwa amerudi, baba nani? Sasa baba nani uko ndani ndio unalea watoto. Is it bad? Sina watoto wako. It's not bad. But as you said before, kusaidia hiyo ina make sense. Lakini ni majukumu. Bwana. Lakini sasa hivi nikuulize Mnashwai for Come example. on, niulize. I am the breadwinner of the house. Ndio. So mimi na wewe tuseme for example tuko katika ndoa, ndio. Alafu kikurambe. You know. Sawa. Hivyo, ndio. And I'm the one for now who is handling everything. I have to go to work in the morning. I'm the one who's paying rent, for example. I'm the one who's paying for that period. Unataka kuniambia for that period, for example, when you're in the house, automatically now you're a house husband. Sasa utafanyaje? Nimekuja nyumbani, like for example, let me give an example of like here, you know. Kutoka hapa for example natoka kitu saa ngapi? Saa 2:30 saa 3 sure. By the time nafika kwa nyumba ni kitu saa 3:30 saa 4, si ndio? Tuanzie hapo, si ndio? Ndio. Saa 3:30 saa 4. Of course nimechoka. Naelewa. Naelewa. Nikija kwa nyumba mimi nipate zile vyombo zenye ulitumia breakfast, zenye ulitumia lunch, zenye ulitumia supper ziko kwa sink. Nipate watoto hawajapikiwa chakula tu kwa sababu unaningojea. You know, nipate hakuna kitu nimefanyika kwa hiyo nyumba because all in the name of I cannot do this because I am a man. You know, wakati kama mdo kama huo, can you like just wajibika and play the role of being a house husband? What you asking is good, na kwenye kuiprotect hii ndoa tabii tutumie solutions zingine nyingi sana kwenye kuiprotect hii ndoa. Sio hivyo ambavyo mwanamke wangu atataka. One,
Second thing, labda nilikuwa nafanya kazi ya kuuza sigara na kahawa. Kama nilikuwa nauza sigara na kahawa sawa, maana hata nilivyoacha hiyo kazi sina kwenye benki, sina chochote kitu. Kama ninacho chochote kitu nitakachokuwa nacho, hicho ndio kitamleta dada wa kazi ndani. Hicho ndio kitamleta dada wa kazi ndani, asaidie na mimi nikashughuliki kwenda kwingine kuhangaika na michongo na kazi. Kwa sababu end of the day nikisema niboteke hapa, kwa sababu mke wangu yuko busy na kazi, anarudi saa 3, mimi nianze kuangalia watoto, utaratibu utakuwa hivi na tutazoeana. Tutakapozoeana mwisho siku tutakashana magauni ndani kwa ajili ya kuonyesha uji watoto. Maana kuna wakina mama wakiwa wanaonyesha uji watoto, kuna nguo zao wanavaa sijui nepron sijui nini. Yani mtoto nitakiwa akae hapa simwagie uji kwenye shati au kwenye nguo. Kwa hiyo kunivesha ile gauni ile sijui kitu gani nimnyeshe uji mtoto, hizo dharau mbaya. Nitakachokifanya mimi, ile hela nitakayobaki nayo, kama nitapata hela kidogo, ile hela itatosha kumleta dada wa kazi ndani asaidie kazi. Kama nitashinda nyumbani, maana yake nitashinda na dada wa kazi. Na kama sitashinda nyumbani kwenda kwenye majukumu mengine, unacheka nini? Nimeswali kwa sababu unajua kenye nataka kuuliza next. Nitakapokuwa nimeenda kwenye majukumu mengine, maana yake sitaki nitakuwa naenda wakati dada wa kazi anasaidia mambo ndani na kwa mazuri. Now, okay, to even the guys out here, to the ladies out here who've had like house husbands, or you had a period where your husband or mchumba wako alikuwa amekaa nyumbani for that period of time. Is it comfortable having your husband in the house and at the same time having a house help or a house manager in the house? Kwa sababu unajua kuna wale wenye huko nje unapata umeacha mume wako na house help, mume wako akaamua kuona house help. You know, kidogo unapandishwa serikali kwa nyumba yako. You know, it's not even secure for the marriage. You get. And then also another question to that: do you guys feel intimidated? Because sababu unajua kama at a point like that, your woman is making more money than you. You know, that is true. Do like men feel intimidated ati kwa sababu, for example, kama wewe ni mume wangu and then I am making more money than you, does it like intimidate? Yaani kuna venye wewe unafanya mna feel some type of way? You know, it's there. It is there because you know, baba ni baba tu, kichwa cha familia ni kichwa cha familia tu. Wakati mwingine tunatamani kuona mke wangu ana make kipato naye anatengeneza fedha, lakini mara chache sana tunatamani wanawake wetu tuzidi maendeleo. Mara chache sana. Mara nyingi sisi tunatamani tu tunawajibika kwa wao. Ushaelewa Visa kama hivyo nimeshakuvishuhudia maeneo yangu nilikotoka. Baadhi ya wadau walikuwa wanapoteza mazingira fulani ya kazi maybe. And then inakuwa shida kwa upande wao kuhandle family. Kwa hiyo wanawake wao wanakuwa wanawasaidia, lakini mwishoni unaona kabisa hapa kazi ya mwanaume ilikuwa ni hii. Kwa sababu unajua wakati mwingine mwanamke anakusaidia, lakini yeye anakutegemea wewe katika maamuzi. Ushaelewa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana mwanamke kufahamu mzee wangu anahitaji kitu fulani, mzee wangu kuna kitu fulani kamisi, mzee wangu kuna kitu fulani nataka kipate na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa mwanamke ambaye anampa ushirikiano mume wake wa asilimia zote. Na inakuwa ni ngumu kwa mwanamke ambaye hampa ushirikiano na mwanaume wake lakini anampa majukumu ya kazi. Kwa nini naweza kusema hivyo? Okay. Now, for example, you come ukunje, like if I put like on a female perspective, I think at first, neza jiambia sina shida if I'm earning more money than my husband. Yeah, sure. Or my man. Let me just say my man. But I think at some point yaweza kuwa issue, you know, from time to time, because unajua kuna kale kashetani kanaitangwa ego, you know. Unaweza jishtukia umeambia mtu sasa wewe unaniambia nini, you know. Like you start feeling so entitled, you know, because as much as you want to be submissive and all that, inakuwa a tricky situation. Now, having a man in the house, for example, as a house husband, you know, ni a tricky situation, of course, because okay, you taking care of the kids, that is okay. Unajua kwa sababu at the end of the day ni watoto wako, you know. But I don't know how I would feel unless I am sick, unless mimi ni mgonjwa ama niko I don't know. Yani sijiwezi is when I'll be like comfortable kumuona my man like aniosha vyombo, ananifanyia nini. Vyombo nao unaweza osha kwa sababu nachukia kuosha vyombo, you know. But I'm like doing hizo vitu zingine zote, you know, like taking care of me and all that. So sometimes maybe unaweza kuwa umechukua a leave. Una get no uko kwa nyumba, there's nothing you're doing. You know. So I'm like at that point I would be okay. Unaona? Ndio. So huko nje pia it reaches a point where you find that your spouses have left all the work to the woman. Wajua? Probably there's not enough money ya kutafuta msaidizi.
You know, that is point number one. Probably there's not enough money after term easy. You know. Now it's just the two of you and probably your 2 kids. So lazima maneuver. You know, like you have to maneuver. And at that point, unapata, you allow your husband to even step in and do a couple of things. Ndio. Now, the men out here who have now turned the role and become submissive, you know, of which I feel that is a very wrong step. Unajua? Kwa sababu if as a man you start overdoing easy roles, then it means I am stepping in the shoes of a man. Unajua? Mimi sasa ndo nimekuwa dume wa familia, you know. And now it becomes a different kind of thing. Now I'm just smiling with Muna because I'm remembering a certain story. A certain story or a certain sentence? A certain story. The sentence. Sio ile ya mtu sijanywa maziwa kwa hiyo siwezi kunini. I say. Muna sure you need prayers. But yeah, we need prayers, by the way. Most definitely. Yeah, we need prayers. But tunajua matatizo ni mengi, mambo ni mengi. Unajua siku we are fighting for equality huko nje, you know. So mimi nataka kama mimi naosha vyombo, leo ufanye nini? Osha vyombo. Kama mimi napiga deki leo wewe ufanye nini? Piga deki kesho, you know. But hakuna ile lakini ikifika kwa kulipa rent as a man nataka nikuulize hapo inakuaje sasa equality gani nyewe mnaitafuta? Hiyo tu hatutaki kuwa overburden. Unajua like kweli kila kitu ndio mwanamke, you see. But again, if you can pay for convenience, kama unaweza lipa msichana wa kazi, you know, wewe lipa tu, at the end of the day inasaidia, you know. Sure. Lakini now for example kuna wale wenyewe they decide mwanamke wako akwambie baby, I want you to stay at home, I will take care of everything. Does that reduce your masculinity ukiamua kukubali? Somehow. Baby, stay at home. I will take care of everything. And this is your woman telling you that. No, mimi kweli sitakubali. Yani sitakubali. So kama unakubali kuwekwa wewe Muna. No. Kwa style hiyo, uniweke ndani wewe. Uniweke ndani wewe. Mtoto mdogo, uniweke ndani. Unajua kwa nini? Uniweke ndani kwa sababu mimi out of jamii yangu inachukulia vipi? Mimi pia nahitaji ile namna ya kutembea. Nahitaji ngapi producer? Nahitaji namna ya kutembea, nimesema 1 safi. 2 nahitaji sio kutembea na kujifunza. Kutembea na kuona, kutembea na kutazama maendeleo ya dunia. Sio kwa maana ya kutembea kama kutembea, bali mimi ni mtu wa kujifunza mara zote. Ukiniambia mimi nikae ndani wewe, mimi nimekuwa sufuria bwana. Mbona yule bwana anasema Dr. nani? Tom Daktari anasema kinachotaka kwenye nyumba ni nini? Sufuria tu ndo zinakaa kwenye nyumba. Usiniweke mimi ndani ya nyumba ukaniambia maneno yako mimi. Sawa. Kwa hiyo point yangu hapa Tamara nataka niseme. Mimi nitamuelewa mke wangu. Una lengo zuri Nimefurahi sana. Chapa kazi. Endelea kuchapa kazi tujenge familia. Sasa mke wangu, haitawezekana mimi kukaa ndani hapa wewe ukatafuta. Mimi utakuwa umenioa wewe. Mimi sio Muhindi. This is bad. Mimi sio Muhindi. Wahindi ndio wanaolewa wanaweza kufanya hivi. Mimi sio Muhindi. Kwa hiyo mke wangu tafadhali sikiliza. Utakavyoenda kutafuta utakachokileta ndani. So ulikuwa na madhumuni hayo ya kuleta vitu ndani. Mimi naenda kutafutia nje pia. Tukileta tukichanganya hapa patakuwa pakauki hapa. Kama ni vyakula vitakuwa bwelele, kama ni maendeleo yatakuwa kede. Kwa hiyo usiwaze, usijali. Tufanye kazi kwa kushirikiana, tulete maendeleo ndani ya nyumba. Mke wangu nitamkia wewe hiyo, lakini pia nitampongeza. Mimi nitakupongeza sana. Ulichokifanya mke wangu kitu kizuri na kikubwa. Lakini speaking of me kukaa ndani, to discuss haya masuala sio ya mimi nikae ndani unilishe. Yezekana. Ila ile sentence yangu kusema kuwekwa ndani sio jambo baya. Lakini kwangu mimi ukiniweka ndani niweke ndani kwa reasons. Najiweza hivi nina nguvu hivi niweke ndani. Hata fadhali. Sina kupenda like wewe ni bwanangu ja. Unaogopa nini? I don't want you to suffer. Unajua kuna watu huko nje wameka mabwana zao ndani mpaka unasikia wenzao sio wanasema umekaliwa chapati. Unajua? Wapata mtu amekuweka ndani kwa sababu anafanya kila kitu nao
they start feeling entitled, they start beating you. Kuna wanaume huko nje wanatandika na bibi zao hao ni watu for stupid reasons. Kuna kuja nyumbani, uliosha vyombo tangu asubuhi sijui nini. Anachukua mwiko kama mtoto. Mwanamke anampiga mwanaume. Yes. Anakutandika. Sasa uko sitarudia. I don't know why it happened. Huyu ananidisia movie mimi huyu. You know, ananidisia vitu vya kweli. Ananidisia vitu vya kweli by the way. Watu wanafanyiwa huo ujinga. Maana huko ni kufanyiwa ujinga. Kweli mtoto wa kiume unapigwa na mwiko na mke wako na unalia sitarudia tena kweli. Baba mtu anakuambia asubuhi amka. Wanakuwa wanaingia wapo kwenye mahusiano mapya au wanakuwa wamezaa watoto. Na watoto wanao old age, yes. Biologically watoto ni wao. Yes. Because yani mimi ndo nikupe wewe watoto. Naam. Afu wewe uje unipige mimi. Most definitely. Unajua nakupaje watoto? Mpaka nakupa watoto nakupaje? Wewe tafadhali wewe. Tafadhali mtazamaji bwana. Hebu njoni tuchill wote pamoja tuzungumze. Kwenye hii zone bwana kuna mambo mengi sana. Mimi sielewi unachokisema hapa. It happens and it's such a great concern. Unajua huko nje. Even as we speak about matters mental health. Even you have to find for me one man like that. Shida ni they don't. You know the problem with men is they'll speak up in secret but they can't speak up in public. Unajua? So inawezekana there's a neighbor of mine. There's a neighbor of mine. Yeye alikuwa bibi yake ndio alimweka kwenye nyumba, you know. The man kazi ilisha, guys, kazi ilisha. So ako home. You know that period where you're trying to look for work lakini vitu haziingiani. Una get? I understand. Hata vitu zikiingiana ni ile avishkani. You know, if for example your wife was used to at the end of the month maybe umempatia upkeep yake ya 10,000, umefanya shopping kwa nyumba ya maybe 15,000, nini wewe umelipa bills, but now probably the only amount of money that you can go and hustle and bring to the house is 5,000 shillings, you know. Let me tell you guys, mtu anatoka hivi nje kufua, you know, you wake up if you know a plot setting how it looks like, you know, asubuhi Saturday in the morning mwanaume ameinama chini yafua nguo, bibie kaja na nguo za ndani, you know, hivyo akamrushia kuna kwamba hizi zingare, unasikia zingare, you know the way you just get shocked mpaka unarudia mwanaume, you know, like zingare, na ukimaliza upikia watoto nimeacha sijui nini na nimeacha 200 hapo kwa meza. Hapo ndo unapata jibu Tamara, kwa nini jamaa alikosa kazi. Tamara, nisikilize nikwambie, tusifikie hiyo hatua. Mimi nimekosa kazi, wewe ndo una kazi. Wewe uletee mimi vipi vyako niambie na vingare. I swear. Serious, nikitaka kuoshea, kukufulia nguo mimi kwa msaada, it's like mke wangu yuko busy na nina program ya kufua, na program ya kufua nguo zangu na nguo za mke wangu bila tatu chafu hapa, of course mimi nafanya. Na hii nisikie kelele ya mtu, nisikie ninajua mimi nilichokifanya ni nini. Lakini eti iwe ni ratiba yangu mimi kukufulia wewe. Yes. Hatusifikie huko bwana wewe. Kazi zimeisha za kufanya kweli kabisa. Out ni kutafu mnashwai. Out ni kutafu but tusifikie huko. Unanipoteza. Yaani mimi unanipoteza. Utaona siku ya kwanza silali ndani, unauliza vipi, unaambia vipi nini? Nilala huko na kwenda kutafuta mambo yangu. Wapi na kujua mimi unasemaje? Yaani ndio unanipoteza hivyo yani. Sasa mapigo hayo mimi eti kisa una kazi ndio unaletea mimi manyanyaso wewe. Acha mambo. Sasa kuna wale wanakaa kwa sababu ya mapenzi. Usifanye. Kuna mpenda mke wako. But guys, able tell us on your ordeal as a house husband. It could have been a temporary situation, unajua? Sasa zingine ni tu temporary. No. Unapoteza kazi maybe for 1 month, so 1 month you become a house husband for 1 month. What was the experience like? Does being a house husband reduce the amount of respect you receive kutoka kwa mkeo? You know, does it do that? What was your experience? Please tell us. Because like for this one, bro, mpaka nilishtuka nakwambia nimeacha 200 hapo kwa meza for that purpose. But then again, you know, if tables are turned, we don't find it as such a big situation. Bora equally respectable, you know, because I'm like sometimes we have ladies who are like, yeah, I don't mind like washing my husband's boxers, you know, and all that. But hiyo ni umekuja kwa mlango nje kuna majirani, then you throw it at me, bro, utakuja tu zipate hapo. Na get utakuja tu zipate hapo, unaona. Lakini kuna ile respect, you know, because I feel like, you know, sometimes sometimes shit happens. Na get like things go south, you know.
but tunakonga kama wanaume we have built such an image for you guys that things are not supposed to go south for men. You know, and even if they go south, lazima you know how to handle it. Sure. You know, Sure. That's unapata mwanaume ako kwa trouble, you know, ama ako low on funds. Mwanamke anaweza kuwa na pesa na akunyime, you know. Yeah. Because I feel like we hold you at such a high place, unaona. Mwanaume ni kuvumilia, mwanaume ni kutafuta, mwanaume ni kupata, mwanaume ni effort, you know. Sure. And all that. Yeah, mwanaume changamoto, mwanaume ukilegea mwanaume mbaya kama hivyo. Mbaya kama hivyo. And that's how unapata mpaka kuna wase wengine unapata baba ya mtu tu alikaa kwa nyumba, akaosha nyumba, akasafisha vizuri nini, akamaliza, akafunga kamba yake hapo juu, akajinyonga. You know, which is so bad. I'm like, if your man is going through that, I believe support should be the best thing, kwa sababu if roles were reversed, I believe he would have taken care of you. Wajua, na hange kumistreat. Yeah, sure. You know, sure. Probably if once again like you are married to your friend or something like that. But if it was a cordial thing, hey man, we're just relax, be polite and all that. So you kama you have any final words or closing sentiments kwa wale watu ambao, for example, their house husbands, or to the wives that have their husbands at home as well. Of course, we will have like a lengthy and interactive thing on this or discussion on this because it's too wide, you know. Yeah, mimi kumaliza Tamara naweza nikasema nawaonea huruma sana wanaume wa mtindo huo, plus nawaonea huruma pia wanawake wa hivyo. Kwa sababu mwanamke ukiwa katika hiyo hali ya kumnyanyasa mume wako na mwanaume ukiwa katika hali hiyo ya kunyanyaswa, wao pia mnatakiwa wote muonewe huruma. You are wrong, totally wrong, kwa sababu hayo sio maisha ya kuishi katika jamii ya mke na mume au katika ile maisha ya mke na mume. So kama wanataka kujifunza namna ya mke na mume wanatakiwa waishi, basi waje tuwafundishe. Kwenye Chill Zone tuna mengi sana tunazungumza. Kwa hiyo waje kwenye Chill Zone tutawafundisha, au waendelee kufuatilia Chill Zone, watajifunza namna ya mume na mke wanavyotakiwa kuishi na kadhalika. Lakini wakitaka kuendelea kuishi maisha yao hayo sio maisha ya mume na mke. Hayo maisha ni ya mtu na mtumwa wake. Mtu na mtumwa wake. Sasa kama ni mwanaume na mtumwa wake au mwanamke na mtumwa wake, basi waendelee kuishi kiutumwa. Hivyo ndio naweza nikasema. Maana huwezi kunituma. Yeah, that is slave. Huwezi kunituma mimi namna hiyo afu. Anyway, those are Buna's sentiments, but I also want to know your sentiments. What's your experience once again of being a house husband? It could have been for a short period of time or for a long period of time. How is it like interacting with friends out here, knowing that pretty well you're a house husband or your man is a house husband? Please tell us on the comment section below. And as usual, you are welcome anytime to join the Chill Zone virtually as well as physically in our studios. Just hit us on the comment section, and most definitely, we are going to be chilling with you. Sendio. Anyway, from us to you, we are saying, first of all, happy Utamaduni Day. Continue safeguarding your culture as well. I don't know. Anyway, let me not get into that discussion because I've seen what's happening at the Bomas of Kenya, but that is not the discussion for today on Chill Zone. Happy Tamaduni Day to you guys. Remember to take care of your mental health. Only you can do it. It's okay not to be okay, but don't die with your problems. A problem shared is a problem half solved. Chapia Jirani, we love you, and we're going to see you in the next show or video or edition. Yes. So from the children, we're saying peace, love, and unity. Adios. Bye-bye. Bye.